kagezi munyo ayitibwa Nikola Tesla yakola emmotoka etanywa mafuta ate era nga si yakukyajinga. Eyo tugenda kuba tumulaba maaso awo. So kati we tutunula mu artwork wa Leonardo da Vinci tetukoma kusaga mu bisiige ebyennyonyi z'omu biseera ebyo wabula tusangamu n'ebyawandiikibwa ng'ogasseekwamu ne sketches ezikukwatuko ze tuyita perpetual motion machines. Hypothetically zino zibeera devices nga zisobola okukola lubeerera mirembe na mirembe nga tezeetaaga kuddamu kufuna energy okuva ku external source yonna, kitegeeza nga tezeetaaga kuddamu kukyajingibwa okuba nti zikola. Okugeza kankuwa kyokulabirako, fumiitirizaamu ng'olina essimu yeyo ng'omuliro teguggwako, kwegamba nga teweetaaga kuddamu gikyajinga yo nga yeerikyajinga yokka na yokka. Kati kyo kyekulabirako ekya perpetual device. Da Vinci yaziwandiikako era nagezaako okuba nga n'ezimu azikola. Ekirooto ekibadde eky'abantu kuviira ddala we batandika okutegeera ekyebuzibwa kisoboka, kubanga eno device erina okuba ng'ekula obutaweera, kwegamba nga teyeetaaga energy yonna oba kugezaako okuba nti ekyajingibwa. Sinakindi nayo kennyini erina okuba ng'erina obusobozi obugeneratinga energy eyayo ku bwayo, kwegamba ng'egeneratinga amasannyalaze okuva mu bbanga oba gamba mu mpewo ewatali energy source yonna. Kati mu vidiyo eno ngenegezaako okunnyonnyola kyama ki ekiri emabega ewa Da Vinci wheel. Ddala Nikola Tesla yakola emmotoka erina energy generator n'ekisingira ddala obukulu perpetual motion devices ki ezaali zikoleddwa. Emu ku discoveries ezedda yakolebwa mu century eyokusatu BC okuva ku engineer Greece eyali ayitibwa Archimedes. Yes, omusajja yakizuula ekijjakuma okutuula mu bathtub amazzi gye gakuma okwambuka mu bbanga nga gamuviira kwegamba gabeera gasituka. Eyo nno gye yatuma Archimedes principle in stating anti any object wholly or partially submerged in a fluid it experiences an upward force equal to the weight of the fluid displaced by the object. Nti singa okwata ekintu kyonna n'okiteeka mu amazzi ye fluid nti kye-experiencing a force ekisindikiriza okuba nti kidda waggulu nga force eno yenkanankana n'obuzito obw'amazzi agabeera gaviiridde ekintu ekyo ekibeera kitudde. Kati ne wano abagoberezi ba Archimedes we basalawo babeere nga bazimba perpetual motion device nga mu kino weetaaga aquarium ng'erina ekisaanikiro ekinywevu. Of course nga temuli byennyanja, weetaaga akapiira then n'okateekako akazita katonotono. Akazita ko n'okakwasa ku kyuma ekibeera mu makkati oba ekigezaako okuba nga kikola nga support oba gamba stand. Wano nno obeera omaze okuzimba gye tuyita Archimedes sphere. Bw'omala mu ndomo olina okuyiwamu amazzi. So kati mu theory oba gamba mu byawandiikibwa n'ebibale ebibeera bikoleddwa olusindika lumu bwe ruti luleetera ekintu kino okuba nti kyetooloola lubeerera olutakoma. Naye lwaki? Olw'ensonga nti akazito kobeera otadde kapiira kaleetera kapiira okuba nti kakkirira wansi aw'amazzi gano. Naye okusinziira ku Archimedes principle jjukira kugambya ekintu kyonna weekiteeka mu mazzi kye-experiencinga force ebeera ekisindika okuba nti kidda waggulu. Ekitegeeza kapiira kabeera kasindiikirizibwa okuba nti kakomawo kungulu. Kati mukomawo kungulu ate era nga akazito ko kataddeko kakasika okudda wansi. Kugamba aquarium eno ebeera yeetooloola lubeerera eva ng'eri mu motion olutakoma. So kati buzibu ki obuli kweno perpetual motion device? Wuliriza, friction oba gamba amazzi okuba nti geekulukunya ku bisenge bya aquarium kireetera mekanizmu eno okuba nti eyimirira mu ddakiika entonotono. Ekitegeeza byennyanja byattu obigobedde bwerere maka gaabyo. Anyway, katugende ku Da Vinci wheel. Mu kino obupiira buno bubeera bukoleddwa nga bwa kyuma ne buteekebwa ku wheel eyeefanaganyirizaako bweti. Kati buli kapiira we kabeera nga kakkirira kaleetera obuzito obuli waggulu okuba nti budda wansi. Kyetegeeza nti buli kapiira kabeera kasika kapiira kanne waako okuba nti kadda wansi. Ekivaamu eno wheel ebeera yeetooloola obutakoma. Naye bannasaaso we bagezaako printing end machine nga beeyamisa 3D printing bakizuula nti eno mechanism tesobola kubanga ekola. Lwaki? Olw'ensonga nti buli kapiira kabeera keekizaatenga obuzito bwako nga bubeera bwenkanankana ku buli side. Ekitegeeza eno wheel ebeera ku equilibrium ebeera tesobola kubanga yeetooloola kubanga obuzito obeera bwenkanankana ku buli side akapiira gye kabeera kali. Naye ku magezi Da Vinci ge yayina kino yakizuula before nga tannaba nagezaako kuba nti azimba device eno. Naye kwegamba ekintu kizibu bwe kiti okuba nti tufuna perpetual motion device. Anyway, katulabe ku bakozi b'amasaawa ate bo mu ngeri ki bagezaako okuba nti bayiiya bazimbe perpetual motion mechanisms. Cornelius Ridddle, engineer Omudachi, ono yalinga Elon Musk mu century ey'okuminaomusanvu ng'ono yakola essaawa nga teyeetaaga kuddamu kufuna masannyalaze gonna. Mu kino weetaaga glass sphere oba gamba ekipiira ekyekirawuli, pipe oba gamba olupiira, nozo ng'ogasseekwamu ne pipe T. Mu kino sphere olina ogikwata n'ogiteeka ku stand ng'esobola okwetulula yokka na yokka. Then waggulu n'oteekako eno pipe T n'oginyweza n'ennozo. Kwegamba munda tolina kukkiriza mpewo kubanga eyingira mu sphere oba gamba mu kipiira kino ekyekirawuli. Then oteekako hose oba gamba olupiira luno ne lubeera nga sayidi emu lusobola okuyingiza empewo wabula nga sayidi endala ekutte ku nozo ekutte kwali ku type T. Then oddira fluid oba gamba engeri y'amazzi n'ogayiwa mu lupiira luno olubeera lwetoolodde sphere. Kati we bubeera nga budde bwa misana amazzi gano bagamba eno fluid obeera ogiraba ng'etambula mpolampola
kati mu kutambula okwo ereetera sipiya obagambe ekipiira kino ekyekirawuli okuba nti nakyo kyetooloola. Kati mu kwetooloola kireetera essaawa ebeera ezimbiddwa munda mu kyo okuba nti naye ebala kwegamba esobola okukola lubeerera obutakoma. Nga mu kino Ridddle ye agamba nti amaanyi ag'enjawulo agali mu mpewo ge galeetera okuba nti eno mechanism ekola, naye amazima gali nti kino kyali kiva ku atmospheric pressure eya earth okuba nti ekyukakyuka. Kyekimu ekyakolebwa n'essaawa eya Frank mu 1774 lwakuba nti essaawa ye yo yali yeyambisa barometa eya Mercury naye nga yali ekolera ku mechanism y'emu. So kati mu njogera ennyangu zino devices zonna si perpetual motion devices. Lwaki? Olw'ensonga nti zeesigamye ku external forces okuba nti zikola, zeesigamye ku atmospheric pressure. Era mu century eyaddakawo ey'18 Ridddle Carteret munnasayansi Omufaransa yavaayo nannyonnyola nti kinetic energy oba gamba amaanyi ago agabeera possessed n'ekintu ekibeera kitambula tegasobola ttondebwawo kuva buvi mu bbanga, era wano we wava ne kye tuyita law of conservation of energy estating nti energy tesobola ttondebwawo kuva buvi mu bbanga wabula ebeera transformed oba gamba ekyuka okuva mu ngeri emu okudda mu ngeri endala. Ekitegeeza machine yonna nga terina external support tesobola sigala nga yeetooloola oba ng'etambula. Kwegamba kano kaali katuusa akaseera nga tetukyetaaga kuba nga tulina perpetual motion devices ng'era bangi bali batandise okuwanika, wabula bannasayansi ne bagamba nedda, ne badda ku maanyi aga magnets. Era eno perpetual magnetic wheel yawandiisibwa mu 1823 nga wano obeera weetaaga permanent magnet ate ng'eri straight bulungi. Permanent magnet ebeera ngumu nnyo era ng'erina amaanyi aga magnetism mangiko n'okusinga buli bumagnet bwe tusanga mu mizindaalo. So kati mu kino okola setup eyeefanaganyirizaako bw'eti, kwegamba oteekawo wheel eno maaso n'oteekayo akapiira ate n'emabega n'obeera ng'oteekawo magnet. So kati wheel eyo ogyetooloozaamu katono nnyo, magnet bw'ebeera esika kapiira kano ak'ekyuma nga keetooloola kaleetera wheel okuba nti nayo yeetooloola. So kati frictional force eyandibaddewo oba gamba okwekulukunya okwo okwandireetedde wheel eno okuba nti eyimirira kubeera compensated for ne magnetic force. Kwegamba magnetic force ebeera erwanagana ne frictional force. Era mweno principle mwe bazimbira ne yingini okuva ku Soviet engineer eyali ayitibwa Ridddle. Kati ekibuzo kiri nti lwaki yingini eno tennateekebwa mu mmotoka ze tulaba ku mulembe guno? Amazima go gali nti ne ze tutwala okuba nti permanent magnets si mpangaazi, ziwangaala emyaka nga 10 gyokka, ate we tugamba tuzigyemu amaanyi gaazago tubeere nga tugeeyambisa, permanent magnet ebeera egenda kuwangaala emyaka nga 10 oluusi n'obutawera. Ate n'ekirala magnet eyo ogijjamu amaanyi ageetaagisa okuba nti emmotoka etambula, magnet eba erina okuba nga nnene ebitagambika, ekireetera emmotoka okuba nti erina obuzito obutagisobozesa kuba nti etambula. Naye nga omanyi nti omujagujagu tajja busera, bannasayansi baasalawo batunuulira ate sayidi endala. Naye waliwo omuntu yenna eyali agezezaako okuba nti azimba perpetual motion device eri electric, kyetegeeza nga y'amasannyalaze. Wuliriza, waliwo engeri ezeetooloolera ku kagezimu nnyo ono ayitibwa Nikola Tesla nti yakola emmotoka etalina power source yonna. Jjukira nti eno yali inginiya omukuukutivu ennyo ow'amaanyi, naye okusinziira kunoonyereza kulaga nti ono yali yeeyambisa electric motor ze tulina ku mulembe guno lwakuba mu kaseera ako kyali kintu kipya nnyo nga kyalabika nga tekinologiya atali waddala. Jjukira nti electric motor ebeera teyeetaaga mafuta. Era bw'atyo Nikola Tesla yagenda maaso mu 1991 n'awandiisa gye tuyita unlimited energy device, kwegamba esobola ogenerating olusannyalaze olw'olubeerera. Eno nno naawe osobola ogyezimbira bw'oza batya. Weetaaga antena, wano osobola okufuna plywood ng'ogasseekwamu ne aluminium foil. Weetaaga waya eza copper, weetaaga kapasita ebeera egenda otereka olusannyalaze olwo, then n'okwata antena n'ogiwanika ewantu wagguluggulu okugeza nga ku bbaati, then n'okwata waya eza copper n'oziconnectinga ku kapasita. Kati nno ekyewuunyisa mpola mpola, kapasita ebeera egendako omuliro wadde gubeera gugendako mpola nnyo naye ekikulu kwe kuba nti gugendako. Kati oyinza okwebuuza amasannyalaze gano gavaawa era kikola kitya? Okusinziira ku Tesla agamba nti kyali kiva ku kye tuyita luminescence ether. Kachikumenyeremenyere obeere ng'okitegeera kye tuyita electric current oba gamba amasannyalaze just zibeera electrons ezitambula. Kati ekintu kyonna ekisobola okufosinga electrons okuba nti ziseseetuka kye kitondawo ge tuyita amasannyalaze oba gamba electric current olwo olutonotono. Kati electromagnetic radiations zonna ezibeera zisobola okutuuka ku antena eno zireetera electrons ezo okuba nti ziseseetuka. Nga electromagnetic radiations zino zisobola okuva ku kitangaala eky'omusana oba ne ku cosmic rays ezibeera ziva mu bwengula. Kati oyinza okugamba eno device kyesitandika ogyekolera n'embeera nga sikyasasula yaka lindako okupapa, anti olina okugumiikiriza olunaku lulamba okulaba nti ofuna amasannyalaze agasobola okujjuza essimu yo. Ate n'ekirala antena eno erina okuba nga erina obugazi obwenkanankana n'obwekisaawe eky'omupiira. Ndowooza olaba nti bintu bizibuzibu. Anyway, kyolina okumanya nti waliwo ne perpetual generator eyawandiisibwa ngeno yakolebwa kagezimu nnyo ayitibwa Nikolai Carpenter
eno nno esobola okuba nga yeyambisa electrodes eza gold ng'ogasseeko ne za platinum nga bazitadde mu sulfuric acid lwakuba bannasayansi okumala emyaka egiyise babadde banoonyereza okulaba engeri gye badde generating amasannyalaze okumala emyaka nga 7 nga mu kino bakizudde nti eyinza okuba nga yeyambisa external heat oba gamba ebbugumu eribeera leetoolodde electrons zino okuba nti generating amasannyalaze ekitegeeza neeno si perpetual motion device olw'ensonga nti yeesigamye ku external source naye gamazima gali nti tukkirize tugaane Nikola Tesla ne Captain be bagezezzaako okuba nga basembereddeko okuba nti bakola devices zino ezibeera zisobola generating amasannyalaze ag'olubeerera so kati twegamba tuzeesonyiwe tubeere nga tuzivaako nedda mu mwaka gwa 2021 waliwo munnasayansi omugirimaani yasobola okuzuula gye tuyita time crystal kano kantu katono nnyo bwe kati tosobola nakalabisa maaso go naye nga kakyusa state buli kadde bwe kabeera kali however tekalina energy n'emu gye kabeera kageneratinga naye ate era mukadde keekamu tekalina energy n'emu gye kabeera kaluuzinga ng'ate ne ebadde weakness oba gamba bwe bubadde obunafu bwa perpetual motion devices ezisinga ezibadde nga zikolebwa zibadde nga ziluuzinga energy ate kyotalina kwerabira nti mu December wa 2024 bannasayansi abangereza basobodde okukola gye tuyita diamond battery gino esobola okubeerako omuliro okumala ebbanga ddene nga kiteeberezebwa gusobola okumalako emyaka egisoba mu 15 eyo nayo nja kuba njogeraku ku lwayo nga bulijjo badde Tekinologiya yugi I sign out.